everyone, in the video நம்ம Fixed Asset Register application ஓட complete visual walkthrough பார்க்க போறோம். So நம்ம application open பண்ண உடனே நம்ம பார்க்கிறது login screen. இதில் உங்களோட email ID and password போட்டு enter ஆயிக்கோங்க. So once you log in, what you'll see is the dashboard page. இந்த dashboard pageல company profileல எந்த information இல்லாததுனால we'll go ahead and create a new one. So for us to do that, let's go ahead and fill in all the details like the company name, abbreviation, main location, number of branches, current financial year, company address, and all the other information like I'm doing right now. So இப்போ நம்ம company address fill பண்றோம். And next, email address. Contact person name add பண்ணிக்கலாம். And now goes the mobile number. The GST and PAN number. So இப்படி எல்லா mandatory detailsையும் fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் the next step is to configure the email settings. The purpose of this configuration is to enable email notifications from your company side. For example, நீங்க ஒரு யூசருக்கு asset assign பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்பெனி சைட்லேருந்து ஒரு இமெயில் சென்ட் ஆகும். ஒரு தடவை அசெட் அக்விசிஷன் பண்ணும்போது ரிசீவருக்கு இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். தென் இப்போ நம்ம பேக்கப்காக இதை கிரியேட் பண்ணுறோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமிங்க்கு டேட்டா பேக்கப் ஆகிடும். ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் த மாஸ்டர்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெண்டர் டீட்டெயில்ஸை எக்ஸல்லேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒரு வெண்டரோட டீட்டெயில்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெண்டர் டீட்டெயில்ஸில் அவங்களோட அட்ரஸ், அவங்களோட ஸ்டேட், பின்கோட், PAN IT நம்பர், அவங்களோட GST நம்பர் அண்ட் கான்டாக்ட் பர்சன் டீட்டெயில்ஸ், இமெயில் அட்ரஸ், இன்ஃபேக்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை கூட ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். Then when we get to the locations, நம்ம கம்பெனிக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பிரான்ச்சஸ் இருக்கோ we are going to fill in the details with the locations. எப்போ ஒரு அசெட் வாங்கினாலும் அதை எந்த லொக்கேஷனுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். So the next screen is for department. ஸோ ஒரு பிரான்ச்சஸ்லேயும் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு கீழே தான் நம்ம எம்ப்ளாயீஸோட டீட்டெயில்ஸை ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பேஜ் வச்சுருக்கோம். மீன்வைல்
சேம் டிபார்ட்மெண்ட் வேறு லொக்கேஷன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதையும் இங்கே ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. இது ஒரே லொக்கேஷன்லேருந்து கொடுக்கும் போது ஒரு மெசேஜ் பாப்அப் ஆகுது. பட் நான் லொக்கேஷன் மாற்றி கொடுக்கும் போது அந்த மெசேஜ் போயிட்டு நமக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் ஆகிடுது. So the next option is category. So once we purchase an asset, அதை நம்ம categorize பண்ணி வைக்க போகிறோம். For example, if it's an electrical, electronicals or furniture அப்படிங்கிறத கேட்டகரியாக ஆட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். ஆல்சோ நம்ம ஒரு கேட்டகரி abbreviation செட் பண்ண போகிறோம் for us to create a category code. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்னிச்சர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு 2 கேட்டகரியை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். Now let's move to the product section. Products are the actual items purchased. For example, laptop is a product. நம்ம 10 லேப்டாப்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் அந்த 10 லேப்டாப்ஸும் இண்டிவிஜுவலாக 10 டிஃப்ரெண்ட் அசட்ஸாக க்ரியேட் ஆகும். அந்த அசட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸை கான்ஃபிகர் பண்ணணும். இங்கே ப்ராடக்ட் கேட்டகரி, ஜிஎஸ்டி ரேட், யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் ஹெச்எஸ்என் கோட் மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிஃபைன் பண்ண முடியும். ரெக்வயர்ட் டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம 4 ப்ராடக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அண்ட் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டை நம்பர்ஸ்ன்னு போட்டு சேவ் பண்ணியிருக்கோம். Let's move to the assets module. Till now, no assets have been acquired in the system, so first we'll create a new asset acquisition. First step, invoice detail enter பண்ணுங்க. If required, you can also upload the invoice attachment for reference. Next, product select பண்ணுங்க. Once you select the product, the category details will be automatically fetched. அடுத்து, choose the asset location based on where it is purchased or deployed. அப்புறம், enter the key details like warranty, purchase date, usage, start date and depreciation information. Important point, usage start date can be selected on or after the purchase date. System will automatically enforce this validation. So once we add the details, asset code, QR code and barcode will be generated automatically. Also, assign it to the department accordingly.
Finally, you can either assign the asset to an employee or use the add employee option to register a new employee and proceed with the assignment. இப்போ நம்ம ஒரு எம்ப்ளாயியை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். This employee can now be assigned to the asset during the acquisition. QR code and barcode print பண்ணனும்னா directly print out option யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Once we click on acquire asset, the asset will be successfully added to the system. Acquire பண்ண asset-அ assets page-ல view பண்ணலாம். Here you can see all the asset details including warranty information, usage period and assigned employee details. Asset create பண்ணும்போது image upload பண்ணலனா no worries. You can always upload the asset image later using the image upload option available here. இப்போ image upload பண்ணியாச்சு. Now you can view the image and verify it. இப்போ வரைக்கும் நம்ம single asset acquisition பத்தி பார்த்தோம். But in real time scenarios, multiple assets-அ one by one acquire பண்றது practical-ஆ இருக்காது. For example, ஒரே டைம்ல நிறைய லேப்டாப்ஸ், டெஸ்க்டாப்ஸ் இல்ல வேற asset purchase பண்ணியிருந்தா ஒவ்வொரு asset-ஐயும் தனித்தனியா create பண்ண நிறைய டைம் எடுக்கும். That's where bulk acquisition comes into the picture. Bulk acquisition is acquiring all the assets at one time. இங்க number of rows கொடுத்துட்டு required products-அ select பண்ணிக்கலாம். The required information can be entered once and applied to all rows using the apply to all option as well. தேவைப்பட்டா image upload பண்ணிட்டு details verify பண்ணலாம் and acquisition process-அ complete பண்ணிக்கலாம். So if we see there's an option here to upload the image. If needed, we can do so. Assign to field option is mandatory here. Usage start date mention பண்ணியிருந்தாலும் employee assign பண்ண பிறகு தான் acquisition complete ஆகும். So எல்லா assets-க்கும் நம்ம assignment கொடுக்கிறோம். Assignment கொடுத்த பிறகு acquire asset option-ஐ click பண்ணினா நம்ம enter பண்ணின எல்லா asset-ம் successful-ஆ acquire ஆயிடும். Acquired assets-அ asset page-லே view பண்ணிக்கலாம். We can also view the invoice attachments uploaded during the acquisition directly from here. If there are any changes in the details entered, edit option is always available. There's also an option to delete. Edit access admin and manager user-க்கு available-ஆ இருக்கும். But delete access admin users-க்கு மட்டும்தான் available. Here comes the asset management section. ஒரு asset அதோட லைஃப் சைக்கிள்ல டிஸ்போஸ் ஆகலாம், ரிட்டையர் ஆகலாம், இல்ல தொலைஞ்சு கூட போகலாம். All these scenarios can be managed from this page. ஒரு asset-ஐ டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது
disposal date and disposal method record பண்ண முடியும். If the asset is sold, sale related details and party account information can also be maintained. ஒருவேளை அக்கவுண்ட் தொலைஞ்சு போயிருந்தா லாஸ்ட் டேட், அசெட் அசைன் பண்ணியிருந்த எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ், ரிமார்க்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸையும் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கம்ப்ளைண்ட் காப்பி, எஃப்ஐஆர் காப்பி இல்லை வேறு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் அட்டாச் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். லேட்டர் அந்த லாஸ்ட் அசெட் ரெக்கவரி ஆச்சுன்னா ரெக்கவரி டேட், அசெட்டோட கரண்ட் கண்டிஷன், கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் அட்டாச்மெண்ட்ஸையும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். This helps maintain a complete history of the asset throughout its life cycle. Next comes our asset relocation section. For example, if we have two branches, ஒரு பிரான்ச்சில் இருக்கிற அசெட் ஐடலாக இருந்தால் அதை தேவை இருக்கிற வேறு பிரான்ச்சுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். To track these location changes, asset relocation page யூஸ் ஆகுது. இங்கே அசெட்டை எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து எந்த லொக்கேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோங்கிற டீட்டெயில்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். The required supporting documents can also be attached during the relocation process. All relocation records are maintained as history. So we can easily track the asset's current location, previous location, and complete transfer history from this page. Next comes one of our most important features in this application, depreciation. இங்கே அசட்டோட depreciation details financial year wise display ஆகும். Asset value year by year எப்படி ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் இங்கே கிராஃபாக பார்க்க முடியும். கிராஃப்க்கு கீழே year wise depreciation value and closing book value நம்பர்ஸாக டிஸ்பிளே ஆகும். The graph is completely interactive. ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணினா அந்த டைம்லைனுக்கான எக்ஸாக்ட் வேல்யூ வியூ பண்ண முடியும். இஃப் நீடட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அசட்ஸ் பேஜில் இருக்கிற இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் ஃபீச்சர்னா அது இமேஜ் வியூ. நம்ம அசட்க்கு இமேஜ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தா அந்த இமேஜை டிரெக்டாக வியூ பண்ணிக்கலாம். Along with that, அசட்டோட டோட்டல் லைஃப் டைம், current age and remaining useful life detailsையும் இங்க பார்க்க முடியும். Now let's take a look at the maintenance feature. ஒரு அசெட்க்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி நடந்தால் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் டீட்டெயிலை இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அசெட் ரிப்பேர் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்கெடியூல் பண்ணி ட்ராக் பண்ணவும் இந்த ஃபீச்சர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மந்த்லி மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை அட்வான்ஸாக ஸ்கெடியூல் பண்ணி அதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் த மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்கெடியூல் இஸ் கான்ஃபிகர்ட், சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டியூ டேட்ஸை மானிட்டர் பண்ணிடும். மெயின்டெனன்ஸ் பேஜில் கரண்ட் டேட்டுக்கு டியூவாக இருக்கிற மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ ஹியர் we can see how to complete a scheduled maintenance. When you click the action option, maintenance update screen will open. இங்கே மெயின்டெனன்ஸ் டேட், காஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்டர் பண்ணிக்கலாம். If needed,
additional remarks notes செக்ஷனில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சர்வீஸ் ரிப்போர்ட்ஸ், இன்வாய்ஸஸ் ஆர் எனி ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்தால் ஃபைல் அட்டாச்மெண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இஸ் டன், ஸ்டேட்டஸை கம்ப்ளீட்டட்னு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ரெக்கார்ட் இருக்கும்போது சேம் அசெட்க்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்கெடியூல் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ கம்ப்ளீஷனுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டட் டேட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் டேட் அப்டேட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ ஸ்டேட்டஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்ப ஆக்டிவ்னு மாறிடும். And system will start tracking the next maintenance cycle based on the schedule data. Moving on to the reports page. Reports pageல பார்த்தீங்கன்னா complete overview of the asset data நமக்கு கிடைக்கும். இந்த overviewல total assets count, overall asset value, maintenance details, maintenance value and related information எல்லாத்தையும் consolidated view பண்ண முடியும். Now, let's move on to the reports page. இங்க complete overview of asset data view பண்ண முடியும். Total assets count, overall asset value, maintenance details, maintenance value and related information எல்லாம் consolidatedா இங்க display ஆகும். Since assets are newly entered, depreciation is calculated but currently shown as 0. Next, asset summary pageல assetsக்கு hierarchy wise organize பண்ணியிருக்கோம். Branch, asset code, category, asset value and depreciation value மாதிரி details structured formatல view பண்ண முடியும். When you select a branch, the asset details inside it will expand and display. For example, electronic categoryல 4 assets இருந்தா CPU and laptop மாதிரி breakdown summary viewல பார்க்க முடியும். This helps you quickly analyze asset distribution. Next, asset register tabல column adding feature இருக்கும். You can select and add the required columns and view the data in a customized format. Similarly, asset register data can be exported anytime. இந்த பேஜ்ல இருந்தே complete asset details எக்ஸல் ஃபார்மேட்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் பண்ண பிறகு எல்லாமே ஒரே சிங்கிள் ஃபைல்ல பார்க்க முடியும். Now let's move to the depreciation tab. இந்த tabல depreciation details எல்லாமே consolidatedா பார்க்க முடியும். Column customization is also available here. தேவையான columns add remove பண்ணி customization viewல பார்த்துக்கலாம். This report can also be exported to Excel. சில ரெக்கார்ட்ஸ்ல யூஸ்ஃபுல் லைஃப் வேல்யூ டிஸ்ப்ளே ஆகாம இருக்கும். பிகாஸ் அசெட் கிரியேட் பண்ணும்போது அது கான்ஃபிகர் பண்ணலனா அது blank-ஆ தான் வரும். We'll cover this page in detail later since it's a key consolidation summary of asset information. Now for the remaining report sections. Maintenance records எல்லாமே செப்பரேட்டா மெயின்டைன் பண்ணியிருப்போம். And asset maintenance details இங்க view பண்ணிக்கலாம். Asset moments like disposed, retired and lost assets respective sectionsல track பண்ணிக்க முடியும். All reports can be exported in Excel anytime. Now the dashboard view. When you select the View All Assets option, complete asset summary can be accessed in a single screen. Asset details, configuration, and all related records are displayed in a centralized view. Invoices and relocation documents attach பண்ணியிருந்தா அதை இங்கிருந்தே டிரெக்டா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். QR code and barcode download and print பண்ணிக்கலாம். Complete moment history, assignment details, warranty and usage status எல்லாமே track பண்ண முடியும் from this page.
ஒரு அசட்டோட ஃபுல் ரிப்போர்ட் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் ஜென்ரேட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் ஆக்ட்ஸ் as a complete asset profile. இந்த ஒரே ஷீட்டில் யாருக்கு அசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு, எப்போ மெயின்டெனன்ஸ்க்கு போயிருக்கு, ரீலொகேஷன் ஹிஸ்ட்ரி என்ன, அட்டாச்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு கம்ப்ளீட் லைஃப் சைக்கிள் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே பார்த்துக்க முடியும். மல்டிபிள் அசட்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி எக்ஸ்போர்ட்டட் அட் த சேம் டைம். ரெக்வயர்ட் அசட்ஸை செலக்ட் பண்ணி பல்க் எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணால் செலக்டட் அசட்டோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும். திஸ் மேக்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் மச் ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் எஃபெக்டிவ். பர்டிகுலர் அசட் குரூப்ஸ் இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் அசட் இன்ஃபர்மேஷனை குவிக்காக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ண இந்த ஃபீச்சர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Now let's move on to the user management module. In the user management section, new users can be created and managed based on the organization's requirements. You can also track all user activities from here. ஒரு யூசர் அப்ளிகேஷனில் என்ன ஆக்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு, என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு கம்ப்ளீட் ஆக்டிவிட்டி ஹிஸ்ட்ரியை ட்ராக் பண்ண முடியும். The edit log provides complete audit information. இந்த edit logல login time, logout time, asset-related actions, updates, modifications, and other activities எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும். Creating a new user is a simple process. புது யூசர் கிரியேட் பண்ணும்போது யூசர் நேம், இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்ட் அண்ட் ரெக்வயர்ட் ஆக்சஸ் பர்மிஷனை கான்ஃபிகர் பண்ணினா போதும். இந்த எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ், எம்ப்ளாயி இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட்ரலி மேனேஜ் பண்ண முடியும். எம்ப்ளாயி நேம், டெசிக்னேஷன், டிபார்ட்மெண்ட், லொகேஷன், இமெயில் ஐடி அண்ட் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எம்ப்ளாயை செலக்ட் பண்ணினா அவருக்கு அசைன் பண்ணியிருக்க அசட் எல்லாமே வியூ பண்ண முடியும். For asset assignment, அசட்டை செலக்ட் பண்ணி டிரெக்டாக எம்ப்ளாய்க்கு அசைன் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த லேப்டாப் ப்ரீவியஸாக லாஸ் ஸ்டேட்டஸில் இருந்தது, இப்போ ரெக்கவர் ஆகிடுச்சு. ஸோ மறுபடியும் எம்ப்ளாய்க்கு அசைன் பண்ண போகிறோம். Once the assignment is saved, the asset will be linked to the selected employee. இதை எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட் செக்ஷன்லையும் வெரிஃபை பண்ண முடியும். All assignment activities are automatically recorded in the asset history. Location and assignment historyல asset movement, status changes and assignment timeline-ஐ கம்ப்ளீட்டாக வியூ பண்ண முடியும். For additional features, the application includes a few built-in productivity tools as well. One of them is the built-in calculator. Quick calculations and day-to-day operation tasks இதை யூஸ் பண்ணலாம். So separate tools தேவையில்லை. The application also comes with an integrated calendar, important events, schedules and activities calendarல maintain பண்ணிக்கலாம். You can create reminders directly from the calendar. Follow-ups, renewal dates, internal tasks இல்லை important eventsக்கு reminders configure பண்ணிக்கலாம். Once the schedule time is reached, the system automatically sends notification. Reminders can be created for individuals, specific groups, or the entire organizations based on the requirement. This helps users stay informed and ensures important activities are not missed. Once the work is completed, users can securely log out using the logout option. Finally, let's understand the user roles available in the application. Admin users have complete system-wide access, while managers can handle branch-level operations and asset management. Operator users have limited access based on their asset responsibility. This role-based access structure ensures better security and control access over the organization. This brings us to the end of the application walkthrough. Thank you for your time, and we hope this overview helps you make the most of the fixed asset registration application.